I've been here for about 8 years. I came over as a teacher and I'm now a student. And I wanted to talk to you about North Korean defectors that are currently in Seoul, or in South Korea in general. So, given the fact that there are already over 30,000 North Korean defectors living in the country, and that they have significant problems integrating into Korean society, what is the Buddhist community currently doing to help these people to better integrate? And what do you think they can do, the Buddhist community can do in the future to further help both believers and Buddhists and non-Buddhist followers alike from this community? 1995, 6, 7, 8, 90년대 말에 북한에는 아주 심한 기아 상황이 벌어졌습니다. So there was a really severe famine crisis at mid to late 90s, from 95 to 98, 99 or so. 정확한 숫자는 아니지만은 maybe 한 300만 정도 아사자가 발생했다 이렇게 알려져 있습니다. So this is not a precise number, but there's some numbers being thrown about in which up to 3 million North Koreans starved to death. 그때 그들은 조국을 떠나고 싶지 않았지만은 가족이 죽는 것을 보면서 국경을 넘어 중국으로 식량을 구하러 떠났습니다. So many North Koreans, they did not want to leave their homeland, but seeing their families starve to death, out of survival necessity, they crossed the river and went into China. 그들은 식량을 구해서 돌아갈 생각이었습니다. At first, they thought they'll go back with food. 초기에는 그렇게 했습니다. And many people did in the beginning. 그러나 더 많은 사람들이 중국에 넘어오니까 중국 쪽에 있는 분들이 그들이 원하는 만큼 식량을 줄 수가 없었습니다. But since there were more and more defectors crossing the river into China, they did not have enough food to give all the defectors. 그래서 그들이 중국에 머무르는 시간이 점점 길어졌습니다. That means the time the North Korean defectors had to spend in China was lengthened. 그러면서 거기에 여러 가지 인권 침해가 벌어졌습니다. And there were a lot of human rights abuses that happened among those population. 여성들은 인신매매가 되기까지 하고요. So there was a lot of human trafficking. 또 그들은 거기에 있으면서 많은 정보를 또 얻게 됐습니다. At the same time, staying longer in China, they were able to access more and more information. 중국으로 넘어온 사람 중에 일부가 외부 사람의 도움을 얻어서 한국에 오기 시작했습니다. So from that initial population that escaped North Korea, some of them, through help from external sources, were able to make their way to South Korea. 제가 생각할 때는 적어도 왔다 간 사람이 50만 명은 넘었을 거라고 생각합니다. So I believe there's probably over 500,000 who actually came and visited or went back or who actually had some kind of touch on South Korea. 그 가운데 지난 20년 가까이에 한 3만 명이 한국에 들어와 있습니다. Then from the last 20 years or so, we have about 30,000 North Korean defectors who have settled in South Korea. 일부 중국에 정착해서 사는 사람들이 있고요. So there's population of North Korean defectors who have made their homes in China. 대부분은 돌아갔고요. Many of them, most of them actually went back to North Korea. 또 많은 사람들이 목숨을 잃었습니다. And many people were killed. They lost their lives. 네. 저는 그 압록강 도만강 그 국경변에서 지난 10년 동안 난민들을 도왔습니다. So I have done work to help the refugees along the river of Amlok and Yalu. 그들에게 옷이나 식량이나 약품을 지원했습니다. So we supported them through clothing, through medicine, through food. 또 그들을 일시적으로 보호하기도 했습니다. And we have provided temporary protection. 그들 중에 일부를 한국으로 데려오기도 했습니다. And we have also facilitated them coming over to South Korea. 그러나 그들을 한국으로 데려오는 것은 법률적으로 중국의 법을 어겨야 합니다. But in order to actually help North Korean defectors come to South Korea through China, that's an illegal activity in China. 이것이 저희들에게는 큰 고민이었습니다. And that was a huge source of an issue for us. 인도적인 입장에서는 정당하지만 From a humanitarian perspective, it's fully justified. 그러나 중국의 법적으로는 불법입니다. From a legal perspective of the hosting country, it's illegal. 제가 중국에 방문을 했을 때는 중국의 법을 지키기로 약속을 했습니다. So when I actually visited China, a promise is made that I will abide by Chinese laws.
그래서 이것이 활동을 하면서도 항상 어려움이었습니다. So this was always a conundrum for anybody who tried to facilitate the resettlement of North Koreans from China. 그래서 저는 이 문제를 우리가 할 수 없고 유엔에 가서 UNHCR이 이 문제를 도와야 한다고 주장을 했습니다. So I made my opinion known that this is a work for somebody like the UNHCR who should tackle this issue and try to resolve it at that level. 또 UNHCR에도 이 문제 돕기가 어렵다고 했습니다. But even the UN Human Rights Commission said this problem they cannot really touch or make any difference. 유엔은 국가연합이기 때문에 중국 정부가 이들을 도와달라고 요청할 때만 들어가서 활동을 할 수 있답니다. Because UN has to be invited into the host country by China in order to resolve this issue. 그러니까 중국 정부가 요청하지 않기 때문에 자기들은 활동할 수가 없다는 거예요. And because China, the host country, did not ask for help or UN intercession, they could not actually intervene. 이것이 참 어려운 문제였습니다. So it was a very difficult issue. 그래서 우리는 비공식적으로 일부 지원을 했습니다. So, informally, unofficially, we provided support and aid. 그러다가 중국 정부에 체포가 돼서 추방을 당하거나 감옥에 살기도 했습니다. And then many of our members were actually arrested and had to go to prison in China or was kicked out of the country. 이렇게 중국 정부에 체포되다 보니까 그들을 돕는 우리들의 활동이 중국에서 중지될 수밖에 없었습니다. And because of these issues, because of the crackdown, we were unable to continue our support and aid of the defectors. 그래서 저희들은 중국에서 철수를 하고 So we had to withdraw our activities from China. 한국에 들어와 있는 난민들의 정착을 돕고 있습니다. And so we decided to kind of focus on helping the North Korean defectors in South Korea try to assimilate. 그들이 한국에 오게 되면 하나원이라는 데 들어가서 3개월간 이 정착 훈련을 받게 됩니다. So North Korean defectors undergo about 3 months of acclimation training at a place called Hanawon. 그들이 밖으로 나올 때 그들은 일가 친척이 없습니다. But when they leave Hanawon, they don't have any relatives to lean on. 물론 한국 정부에서 주택과 직장을 알선해 줍니다. Of course, South Korean government, supposedly provide them with some shelter, some house, and also guide on jobs, job leads. 그래서 우리는 그들의 친구가 되어서 정착하는데 작은 도움을 주고 있습니다. So we try to be their friend and try to guide them on how to acclimate themselves to the new culture. 정부는 그들을 한 군데만 정착시키는 게 아니라 전국 도시로 흩어져서 정착을 시킵니다. So the government policy is not to actually focus their resettlement onto a specific region, but kind of distribute them across the whole country. 그들을 도우려면 각 지역에 흩어져 있는 가까이에서 도와야 합니다. So if you want to really help them, you have to be present at those centers, at those areas in which they are resettled. 그래서 우리는 도시마다 그들 가까이에서 친구가 되어주거나 또 방문하거나 같이 소풍을 가거나 이렇게 돕고 있습니다. So we have created presences next to where they are resettled, so in order to be their friend and to help them and to accompany them, provide companionship. 또 1년에 한 차씩은 다 같이 모여서 수백 명이 모여서 책대회 같은 것을 합니다. And once a year, we actually gather about several hundreds of them in one place and have a kind of a athletic festival, or mini Olympics of sorts. 그들이 이곳을 떠나기 전에 북한에 있을 때 그들이 불렀던 노래, 춤, 게임 같은 것을 할 수 있도록 합니다. And also kind of allow them to sing along to their old songs they're familiar with, that they were raised in North Korea, and kind of reintroduce themselves to the culture they left behind. 그리고 1년에 2차례씩 그들 수백 명과 함께 이렇게 한국의 좋은 아름다운 사찰을 함께 여행하기도 합니다. And twice a year, we do actually host them for trips to beautiful temples around the country. 그리고 점심을 같이 먹고 And we have lunch with them. 오후에는 이렇게 증문즉설을 합니다. And we actually hold this type of dialogue with them in the afternoons. 그들이 한국에 정착하는 과정에 어떤 어려움이 있는지 And ask them, what kind of problems or challenges are you facing resettling in South Korea? 그들만의 고뇌가 있습니다. Because they have their own unique set of problems. 이렇게 작지만은 조금씩 도움을 주고 있습니다. So this is a very small part that I'm actually doing, but it's what we are trying to do to help them resettle. 그들의 가장 큰 고통은
북한에 있을 때는 생존의 위협을 느꼈지만은 여기 와서는 생존의 위협을 없어졌다 하는 것은 큰 기쁨이지만은 가족과 헤어졌고 한국 사회에 정착하는데 많은 어려움을 겪고 있습니다. So if in North Korea they face challenges, they're very survival. Here, those kind of basic necessities are still here, but at the same time, they are isolated and sometimes ostracized by the South Korean society. 정확하진 않지만은 제가 볼 때 대략 한 30%는 정착에 어려움을 겪고 있습니다. So I'm not sure of the exact figure or the stats, but I bet about 30% of them are having really difficulties trying to resettle. 또 한국 사회에서 그들은 북한에서 받은 교육이나 이런 걸 갖고 한국 사회에서 경쟁하기 어렵기 때문에 주로 직장을 구해도 저임금이 되거나 어려운 곳에 이렇게 직장을 구하게 됩니다. So in terms of the jobs that's available to them, because they can't really make use of the education they received while in North Korea, any jobs available to them tends to be low paying and kind of a blue collar, hard labor jobs. 또 그들의 북한 사투리 때문에 한국 사회에서 북한에 왔다고 약간 차별의식을 느낍니다. And because of their North Korean accent, they do feel certain biases and prejudices against them. 그래서 약간 심리적으로 위축이 되어 있습니다. And so from kind of a mental, emotional perspective, they feel besieged. 그래서 저는 그들에게 이런 희망을 줍니다. So this is the type of hope I wish to impart to them. 남북 관계가 앞으로 개선될 거다. So that North and South Korean relationship is going to improve. 그리고 여러분들은 고향을 방문할 수 있게 된다. And you'll be able to visit home. 한국 사회에서 성공하려고 하지 말고 So do not try to kind of succeed in this South Korean society. 여기서 많은 것을 배워서 Try to learn as much as you can. 그리고 또 조그마한 자본이라도 축적을 해서 And if you can gather a little bit of capital, 북한이 개방되고 and once North Korea opens up, 북한이 개혁될 때 and once they open up and reform, 고향으로 돌아가서 let's go back home 고향을 발전시키는 일을 할 목표를 세워라. and become a forward change agent in your home. 여기서 차별의식을 느끼고 살려고 하지 말고 So do not try to live here despite the biases and prejudices you face. 고향에 가서 떳떳하게 살 생각을 해라. And it's become a leading voice in your home once it opens up. 여러분들이 북한에서 여러 가지 인권 침해를 겪었다는 걸 알고 있다. So I realize that you have faced a lot of human rights violations at your home. 그렇다고 그것을 여러분들이 분노로서 북한을 계속 비난한다면 여러분들은 남북관계 개선에 장애가 되고 있고 또 고향으로 돌아가기도 어려워진다. But if you allow that abuse to actually just turn into rage and stay there, your sense of rage is going to impede the improvements of lives of people back home. 그러니까 여기서 주어진 기회, 북쪽에 사는 형제들, 친구들보다 너가 여기 먼저 와서 먼저 기회를 가졌으니까 이 기회를 잘 활용을 해서 익히고 자본을 축적해서 고향 갈 목표를 세운다면 여러분들은 아주 희망을 갖고 살 수가 있다. But it's because you have an opportunity here. Look at this as an opportunity instead of an incidence of discrimination. You can actually learn as much as you can and try to gather as much capital as you can and go back home and try to be a forward change agents to kind of forward evolve your own society back home. 당신들이 자칫 잘못하면 남북의 화해와 협력에 장애물이 될 수도 있다. Because if you don't have the right kind of positive attitude, you can actually end up being a detriment or an impediment to any kind of improvement between the two nations. 그러니까 그런 역할을 하지 말고 남북이 화해하고 협력하고 남한 사람들이 북쪽 사람과 같이 살 수 있는 그런 경험을 쌓도록 그래서 한국 사람들이 북한 사람 참 좋더라 이렇게 느낄 수 있도록 만드는 게 평화와 통일로 가는데 여러분들이 기여하는 일이다. So if you want to contribute to peace and prosperity back home, then choose the role to be a facilitator of conversation, to be the voice, and to be the experience and the carriers of the learning that you learned from South Korea, and try to impart that to your people back home once it opens up, and allow them to have the impression that, you know what, these people are coming here to help, and we want to be like them. 저는 그렇게 작은 도움을 주고 있습니다. So I want to give them the hope of that choice.